Edwards, Edwards sir, Manoj sir, Manoj sir, can you hear me? Please unmute. Manoj sir, please unmute your microphone. Okay. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Okay, we will start within minutes. Okay, sir. Shaju sir. ജോസ് സാറേ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്കോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹലോ. ഷാജു സാർ. യെസ്, കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആന ടീച്ചർ തുടങ്ങിയാലോ? തുടങ്ങാം. ഷാജു സാർ. ഷാജു സാറുണ്ട്, മനോജ് സാർ വേറെ, ജയ. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ പറയൂ ടീച്ചറെ. ഓക്കെ, അമൃത. Okay, Miss. Good afternoon and welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. Respected Principal Dr. Shaju Varghese, Head of the Department Dr. Annie Varghese, today's resource person Dr. Manoj Edward, Professor, School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology, and dear participants. Today, we have virtually gathered here for the national webinar on process of innovation development organized by Mathematics Department in association with Innovation and Entrepreneurship Development Cell and Institutions Innovation Council of our college. Without further ado, I invite Dr. Annie Varghese, Head of Department, to welcome the gathering. Over to Annie, Miss. Thank you, Amrita. Good afternoon, everyone. Education has become multifaceted. Conventional methods of learning are giving way to innovative and participatory ones. Just learning theory does not equip one to meet the demands of job market. Hands-on training and practical implementation are the need of the hour. Aware of this situation, IEDC and IIC of our college are organizing a series of webinars to give orientation in this direction. Today, I have great pleasure in welcoming the August gathering to this national webinar organized by Department of Mathematics in association with IEDC and IIC of St. Peter's College, Kolenchery. First of all, I take this opportunity to welcome our principal, Dr. Shaju Varghese, who is giving relentless support to all the activities of our department. On behalf of all of us, I wholeheartedly welcome you, sir, to this webinar. Thank you. Today we have with us the most apt person, Dr. Manoj Edward, Professor, School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology, to give us guidance.
He had his BTech in Mechanical Engineering and PhD in Marketing from Kochi University of Science and Technology. He is an active researcher and had numerous articles published in reputed international journals. Also, he had authored several books. On behalf of Department of Mathematics, IEDC and IAC of St. Peter's College, Kolenchery, I cordially welcome you to this webinar, sir. Thank you. Next, I welcome Dr. Sona S. Dev and Dr. Renu Susan Samuel, Nodal Officers of IEDC and IAC of our college, to this webinar. Let me extend a warm welcome to all my colleagues, all teachers, and all students to this webinar. Once again, I wholeheartedly welcome you all to take part in this endeavor. Thank you. Now, I invite Dr. Shaju Varghese for the principal's remark. Over to Shaju, sir. Good afternoon, everybody. I'm teacher Dr. Sona, Dr. Renu, Dr. KP Jose, today's chief guest, Dr. Manoj sir, dear students and teachers. I would like to give all the best for the program, this nationals webinar. It is actually centered the theme of process of innovation development. As Annie teacher said, education is only നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് ചില ടെസ്റ്റുകൾക്കും ചില മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും വിധേയമായി വിദ്യാർത്ഥികളായി മാത്രം ഉദ്യോഗം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പഠനം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാലം വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും, ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംരംഭകനുണ്ട്, ഒരു പുതു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മനുഷ്യനുണ്ട്, ഒരു ഗവേഷകനുണ്ട്, ഒരു അന്വേഷകനുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നവീന വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സമൂഹത്തിനും ഗുണപ്രദമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്ലാസ്സായി ഡോക്ടർ മനോജ് എഡ്വേർഡ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സായി ഇത് മാറും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. സാറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. സാറിന് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിലേക്ക് പ്രത്യേക സ്വാഗതം. ഈ സെമിനാർ ഭംഗിയായി തീരട്ടെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി പ്രോഗ്രാം and thank you so much. Thank you, Shaju sir. Now I invite Manoj Edward sir to deliver the lecture. So please. Yes. So at the outset, let me congratulate and thank all the organizers, especially principal, Dr. Annie Varghese, head of the Department of Mathematics, Dr. KP Jose, and all the fellow faculty colleagues and my dear students. Can you hear me? I hope you can hear me, right? Okay. Am I audible? Audible. Yes, sir. Yes, it is audible. It's indeed very great pleasure to be part of this event, and especially addressing students from St. Peter's College, Kolenchery. And it's very heartening to know that this is a good center with the right vision, which has been set up to promote the entrepreneurship and such culture among students. And it's in this context that I've been called, and I've been a marketing professor. So let me share a few minutes with you with this topic of this one. So let me get on to the slide. Okay. So my topic is focused on this innovation process. Actually, innovation actually, as you know, is a very vast area
to be covered, but my focus will be being a marketing person. The drivers of innovation, especially from the market-focused approach. Of course, there are marketing innovations on the process innovation, technology innovations on the. There are different kinds of innovations. And as students and future managers or engineers or administrators or leaders in their respective fields, my idea is to sensitize you to some of the forces, some of the conditions which are driving and the need for innovations and why one needs to innovate. So to start with, as you know, innovation is one of the things which will never go out of fashion. It is not something which has come up recently. It was there since the birth of the industries. People were innovating at all points of the time. Without innovation, no business could have survived. So it's not a new buzzword. It has been there. We've been talking about since decades about innovations. Companies have big R&D departments, research scientists. A lot of the product ideas which we see are all the products of innovation, no doubt about it. But the nature of it and the imperatives for innovations is undergoing some changes in the light of the new environment. And that is what I want to highlight, the elements of environment and how one needs to be prepared and equipped to handle that kind of changes. And I'm sure the later resource persons who cover these areas in detail, like innovation process and all those things like startups and all that will be dealt with detail in other kind of sessions. In my sessions, I just give you to sensitize you to some of these changes so that you'll be alert and you'll have a more broaden your view about the kind of changes happening, why innovation is very important these days. Like innovation, for example, with quality is one of the important things which has been important companies will drive for. No companies can survive without innovation. So, in fact, we know students when they come, managers, when the companies come and pick up our MBA students, one of the main attribute they look for is how innovative are students. So they give small games, small exercises to students, small things to check them how innovative they are, or more importantly, what kind of projects they have done. Have they taken up any innovative activities in the college? Have they organized some group activities in an innovative manner? So don't get confused that innovation is some big thing only when a new breakthrough kind of innovation, like let's say when this our Apple, iPhone was a breakthrough innovation. That was a first of a kind of a product in that kind of category. The first with the apps and all those kind of things. So that is only one kind of innovation, but the innovation can be also very small. Different kinds of innovation. Even changing the look of a package is also innovation. Changing a look of the package, coming up with an innovative pricing mechanism is an innovation, right? The design, creating an appealing color is an innovation. Adding a small feature is an innovation. So all are innovations. Thinking about a new way of delivering the products to customer, which was not there before, even that is also an innovation. So don't think that innovation is only a complete change of a product, a new kind of product coming in the market. That is only one type of innovation. There are so many forms of innovation. Right? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. കേൾക്കാമോ? ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കാം സർ. കേൾക്കാമല്ലേ? ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ ആണ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു
you know, for example, a car, a automobile. A കാറിന്റെ പല രീതിയിലും കാറിന് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാം. കാറിന് അതിന്റെ ഗിയറിന്റെ ഇത് മാറ്റാം, അതിന്റെ പിക്കപ്പ് മാറ്റാം, എഞ്ചിനില് ഒത്തിരി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം, അതിന്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാർസ് അങ്ങനെയാണ്, ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം കൂടുന്നത്. അതൊക്കെ വലിയ മേജർ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. അത് കൂടാതെ കാർസ് ചെറിയ ചെറിയ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരും, അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരും. ചൈൽഡ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി നമുക്കറിയാലോ പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും കാറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ. അതൊക്കെ എല്ലാം ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ കൾച്ചറാണ് ഇപ്പം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസിക് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇന്നോവേഷൻ ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു നാനോ കാർ, ടാറ്റയുടെ. അന്ന് ടാറ്റക്ക് ഒരു രതൻ ടാറ്റ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ കാർ ഓഫ് 1 lakh. Tata, it seems he was driving on a road on his car, limousine, big car. പുള്ളി കണ്ടു ഒരു ഫാമിലി, ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും 4 കുട്ടികളും കൂടെ ഒരു ബൈക്കിൽ പോണത് കണ്ടു. From that generated an idea in his mind. Oh, why should this family go in a family of 4? No, they squeeze into a bike and travel. He felt like there must be a car affordable to even a small middle people like that with 1 lakh. From there came the idea of that nano. And then they went back to the factory and started working on that. And they brought with a completely redesigned new kind of car. That's a breakthrough innovation India brought in. And you know, this kind of, there are 2 types of innovations actually. We call it, one is called a product innovation and the other is called a process innovation. Product or service innovation. For example, a bank starting a new service is an innovation. A bank offering a new kind of service for farmers is an innovation. A bank adding a new feature to their fixed deposits or say some of the current account is an innovation. So that's a service innovations. So a lot of such innovations are happening at service and product level. There is also process innovation. Process innovation means the way, for example, Synthite, you're all accessible. The way which Synthite makes some products. Today, every time their engineers in the shop floor, even from the supervisors onwards, work supervisors, they are encouraged to think about new ways of improving the process, reducing the cost, reducing the wastage. So let us say a worker or a supervisor or a team of a particular lathe or a plant or a workplace come up with a new idea, a new kind of equipment to hold the equipment so that it will help the company to make the product faster. That is called process innovation. So that is also innovation. So company cannot stay stagnant without innovation. Innovation is the lifeblood of a company. Without innovation, they will die. Innovation or perish. That is the idea. So one of the main thing you should all as a student, whatever you can, even if you are learning mathematics, even if you are learning commerce or science or whatever, the common bond linking all of you should be innovation. All will be measured on this parameter of innovation. One can be innovative in your own way, in your own field. That is what is important. And that is kind of a mindset also. Thinking differently, how I can improve this. Don't be satisfied with the current level of products. The moment one is thinking, okay, this is okay, then that innovation stops. Innovation is started with when the people, the managers or the engineers start thinking how I can improve it so that it will help my customers. It will add value to them. So that is the process of innovation, starting of the innovation. And these days, the industries are very competitive. They call it, you must have heard about this VUCA world, is they call it VUCA, VUCA. It's actually a acronym, VUCA.
V stands for volatile. U stands for uncertain. See about and ambiguous and chaotic. So these kinds of environment. So the environment is so volatile. So changes are so fast happening. The changes are so fast, and nobody can predict what is going to happen. So in that kind of environment, the only constant is that innovation. You need to innovate, and this kind of പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, പണ്ടൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, they will have the cost. പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് വിട്ട് അതാണ് പ്രൈസ്, എന്നിട്ട് അത് മാർക്കറ്റിൽ ആ പ്രൈസിന് വിൽക്കും. ആ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ടാറ്റ പറഞ്ഞ മാതിരി, ടാറ്റ വാസ് സെയിങ് ടു ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദാറ്റ് അവർ കാർസ് പ്രൈസ് വിൽ ബി 1 lakh. That was fixed. Now from that price they will കുറച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് കഴിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കി ഉള്ളതാണ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. ആ ഒരു അപ്രോച്ചിലാണ് കമ്പനീസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതും പണ്ടത്തെ മാതിരി ലക്ഷറീസ് ഒന്നുമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നിപ്പം വേൾഡ് മൊത്തമായിട്ടും യൂറോപ്പിലടക്കം US-ലടക്കം പോവേർട്ടികൾ കൂടുകയാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ജോബ്സ് കുറയുന്നുണ്ട്, പോവേർട്ടി ഇത് കൂടുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് വലിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല, അഫോർഡബിലിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക ജനങ്ങൾ. That is a strange thing happening. ഇപ്പൊ വലിയൊരു കാർ, ഒത്തിരി പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ല, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റ്സിൽ മാത്രമല്ല, ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസിൽ പോലും ആണ് ഇതാ സ്ഥിതി, പല മാർക്കറ്റ്സിലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമ്പനീസ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്സിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റില്, എന്നാൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. പണ്ട് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസാന്ന് വിചാരിച്ചു. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും, അപ്പൊ നമ്മുടെ കാറിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസും കൂടും എന്നാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്വാളിറ്റിയും വേണം, എന്നാൽ പ്രൈസ് കൂടാനും പാടില്ല. They want the best of everything. So basically the customer demand is more for less. They want not more for more. They want more, a mobile phone with more and more feature, but with less and less price. And this trend is going to happen for a long period. So an innovator is a person who will think like that, so that you will think that how I can make a product or a service which is affordable to the customer, which adds value to him. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ വെരി കോൺഷ്യസ്. അവരെ അങ്ങനെ പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ ദേ ആർ വെരി ഡിമാൻഡിങ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ കുറെ നമ്മൾ ബുക്കിൽ കുറെ വായിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അത് വേണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഈ കോളേജിലും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും, ഇങ്ങനത്തെ സെന്റേഴ്സിലും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ചാൻസസ്. ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഒരു പോസ്റ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ റൺ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നോവേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ഫാമേഴ്സിന്റെ മാർക്കറ്റില് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ, ഫാമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ, ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സ്, അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റർ ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനോ
അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ +2 വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ആപ്പ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നോവേഷൻസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാത്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല. ഇനി നിങ്ങളിപ്പോ മാത്സ് പഠിച്ച ആള് മാത്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. മാത്സ് പഠിച്ച ആള് എൻഡ് ഇൻ MBA. കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ആൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാൻഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബേസിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഇന്നോവേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് മോട്ടീവ് ഡ്രൈവിംഗ് ടു യു. അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ആൽവിൻ ടോഫ്ലർ നമ്മൾ ജനറലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു വലിയ ഒരു റൈറ്റർ വാസ് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഈ ആൽവിൻ ടോഫ്ലർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്രയും വലിയ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പനിങ്, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത്. വലിയ ജയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് 10 കൊല്ലം മുമ്പ് 15 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കൊഡാക്ക് പോലത്തെ വലിയ കമ്പനീസ് ഇന്ന് ഇല്ല. ആ കമ്പനീസിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വേറെ സ്മോൾ കമ്പനീസാ വരുന്നത്, ബിക്കമിങ് ജയൻസ്. ആമസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ആർക്കും കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. Now they are the leading one, the world's richest person, one of the richest person. ആ ലെവലിലാണ് കമ്പനി. ഇപ്പൊ GMO ഒന്നും അല്ല വലിയ കമ്പനീസ്. കമ്പനീസ് ആർ ഓൾ സച്ച് കമ്പനീസ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്? Why the industry and environment is changing so fast? Then only you can understand why you need to have innovation and all. So the things are changing very fast. It's a very volatile, uncertain, complex and ambiguous environment. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ അത്? വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പല ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഇന്ന് കണ്ട ചേഞ്ച് അല്ല നാളെ. പിന്നെ അതാണ് വോളറ്റൈൽ. പിന്നെ ആണ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഭയങ്കരമാണ് ഇന്നത്തെ. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ബ്രസീലിലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടായില്ല, ജപ്പാനിൽ ഒരു എഫക്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞു അത്രയും അൺസർട്ടൺ ആണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ആർക്കും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ ഇതെന്ന്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല. So your readiness to face the uncertainty is an important thing. As a student, you must be ready to prepare uncertain. എന്ത് വന്നാലും I am ready എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കണം. അല്ല ഞാനൊരു സർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള എൻവയറമെന്റിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് കുറെയൊക്കെ സർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ലാബിൽ നമ്മൾ ഇന്ന സാധനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ റിയൽ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഒരു സർട്ടനിറ്റിയും ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അത് ഫെയിൽ ആയി പോകും. പക്ഷെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ. അതെന്താ? ഇറ്റ്സ് വെരി അൺസർട്ടൺ. അതിന് വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി. വോക്കയുടെ സി. The market is very complex these days. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണ് നമ്മുടെ അപ്പോളോ 14 പോയ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസും കോമ്പണൻസും അതിനകത്തുണ്ട്. അത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതേമാതിരി തന്നെ മാർക്കറ്റ്സും വെരി കോംപ്ലെക്സ്. ഒരു യൂബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിസ കാർഡ്, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്, നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സാണ്. എത്രയോ ചാനൽസ് വഴി നീങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. എത്രയോ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വഴി, റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വഴി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പോണത്. അതുപോലെ തന്നെ ആംബിഗ്വിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ആംബിഗ്വസ്. ഒന്നും ക്ലിയർ സിഗ്നൽ എവിടുന്നും കിട്ടൂല. ഇതാ വരാൻ പോണോ, റിസഷൻ വരാൻ പോണെന്നൊരു ക്ലിയർ സിഗ്നൽ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആംബിഗ്വസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എന്നിട്ട് ഇതിന് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് ഒരു നല്ല ഒരു ലീഡറിന്റെ ഒരു കഴിവ്. അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞാനിതാ കോമ്പറ്റീഷനാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരിക എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും എമേർജ് ചെയ്ത് വരും. പക്ഷെ അത് കണ്ടതിന് മുമ്പേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം.
അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കേസ് പറയുന്നത്, ബുക്ക് അവേർഡ്. അപ്പൊ ഈ തേർഡ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ പറയുന്നത് ഈ സെയിങ് ദാറ്റ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി മൂവ്സ് ഇൻ ദിസ് ഫാഷൻ. സൊസൈറ്റി ഇവോൾവ്സ് ഇൻ വേവ്സ്. പണ്ട് നമുക്കറിയാം, പണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ വേവ് നമ്മുടെ അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പ് സമയമുള്ള ഫാമിങ്ങും അതുമെല്ലാം. ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് വേവ് സൊസൈറ്റി, അഗ്രേറിയൻ റെവല്യൂഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നു, നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ. birth of last centuries ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നു. പിന്നെ വന്ന 60s 70s വന്ന ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ആയി. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഇതും ഇന്റർനെറ്റും ഇന്നത്തെയൊക്കെ വന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി, ലിവിംഗ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി. ഇനിയിപ്പോ വന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു വേവ് ആണ്. നൗ ഇറ്റ്സ് അനദർ വേവ്. അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്ത മാതിരി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൈമിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാറി, ആ തിങ്കിങ് മാറ്റണം. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇൻഫർമേഷൻ വർക്കേഴ്സും ഇൻഫർമേഷനായി വാല്യൂ, ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൂടിയാണ് വാല്യൂ നടക്കുന്നത്. അവിടെ അപ്പം വാല്യൂ, അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റി. ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ആ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ റെവല്യൂഷൻ. എന്താ ആ ചേഞ്ചസിന്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 50 മില്യൺ യൂസേഴ്സ് എടുക്കാൻ റേഡിയോ, നമുക്കറിയില്ല, റേഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോ സമയത്ത് 37 കൊല്ലം എടുത്തു ഒരു 50 മില്യൺ യൂസേഴ്സിനെ റേഡിയോയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ. ടി വി വന്നു, അതിനുശേഷം ടി വി വന്നു. ടി വിക്ക് ഇതേമാതിരി 37 കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നില്ല 50 മില്യൺ ആൾക്കാരെ ആക്കാൻ. ടി വി കാണുന്ന ആൾക്കാർ ലോകത്തിനോട് പറയുന്നത് 15 ഇയേഴ്സിൽ 50 മില്യൺ ആൾക്കാർ വന്നു. പിന്നെ വന്ന ടെക്നോളജി, മേജർ ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. അത് യു വോണ്ട് ബിലീവ് 3 കൊല്ലം കൊണ്ട്, മുമ്പ് 2000 ഏർലി 19 വന്നതിന് ശേഷം 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് 50 മില്യൺ യൂസേഴ്സ് ആയി. ഇന്നിപ്പോ എത്രയോ ബില്യൺ യൂസേഴ്സ്. അതെ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 400-500 മില്യൺ കഴിഞ്ഞു, യൂസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. So that is the kind of changes happening, this revolution. ടെക്നോളജി അത്രയും ഫാസ്റ്റിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇതിലാണ്. ഒരു ചെറിയ ടൈം പീരീഡ് എല്ലാം സ്ട്രങ്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഗ്രോത്ത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ. ഇനിയിപ്പോ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വരും, അതിനേക്കാളും ഗ്രോ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് പിന്നെയും കൂടി. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇതില്ല. ആ കൺവീനിയൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒത്തിരിയായി. അതേമാതിരി ടെക്നോളജീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാം. പണ്ടത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വലിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, സ്പീഡാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി. ഇന്നിപ്പോ അതിനേക്കാളും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും സ്പീഡാണ്. ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആപ്പൊക്കെ, പുതിയ ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ക്ലൗഡിൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ മോഴ്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോ ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ലോ പറയുന്നത് എവരി 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ചിപ്പിന്റെ പവർ ഡബിൾ ആവുമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2020 25 വരുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പത്തെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും കുറച്ച് മുമ്പുള്ള 40 ടൈംസ് ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ആവും. അപ്പൊ ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ മൊബൈലിന്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ മൂവീസും ഒക്കെ, സ്ട്രീമിങ്. അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയറമെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോണത്. ഒരു ബുക്കിൽ വായിച്ചതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് റെവല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ റെവല്യൂഷൻ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഫേമസ് ഓഥർ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനിയുള്ള മെയിൻസ് ഷോ വരാൻ പോണേ ഉള്ളൂ, ഇനി കാണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ യു പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ദ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ആ ലെവൽ, അപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ അപ്പൊ ഇന്നോവേറ്റീവ് അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് സോ ഇന്നോവേറ്റീവ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു കീപ് അപ്പ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ്, സ്മാർട്ട്. വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് അല്ല, വർക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് becomes more important nowadays in such an environment. Industrial society working hard was good.
ബട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സൊസൈറ്റിയിൽ വി ആർ വർക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ മോർ ലോ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഗൂഗിളൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മളൊരു വേർഡ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിലാണ് അത് നമുക്ക് ഫുൾ റിസൾട്ട് തരുന്നത്. വേൾഡിലെ എത്രയോ വെബ്സൈറ്റിലെ എല്ലാ വെബ് പേജും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ട ഏറ്റവും റിക്വയർഡ് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത്? അത്രയും സ്പീഡിൽ മോസ്റ്റ് സ്ലോ ആ പ്രോസസ്സ് അത്രയും സ്പീഡിൽ ക്ലൗഡിലും ഗൂഗിളിന്റെ ക്ലൗഡിലും അതിന്റെ സെർവർ ഫാംസിൽ അത് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോലും കാണാതെ സമയത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യു മസ്റ്റ് ബി റിയലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ലുക്ക്. അതേമാതിരിയുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 4G റെവല്യൂഷൻസ്, 3G റെവല്യൂഷൻസ്. അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻ അത് ഫിസിക്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോണിക്സിന്റെ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾസ്. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിലൂടെ അങ്ങനത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജി ചേഞ്ചസ് ഒരു ഫൈബർ കേബിൾസിലൂടെ പോകുന്ന ഡാറ്റയുടെ സ്പീഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഡബിൾസ് ഇൻ 9 months. ദിസ് ഇസ് അനദർ റൂൾ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത 5G 6G ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡാറ്റ സ്പീഡ് വിൽ ബി മച്ച് മച്ച് അഹെഡ്. So more and more new kind of industries will emerge. Wipe out the existing many industries. New players will come up. And you have great opportunities to create ideas and innovative products and services on that platforms. So you are going to live in a great opportunity, best time. വേറൊരു ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റ്കാൽഫ്സ് ലോ, അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. അതാണ് വേറൊരു ഇത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂബർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിയ ജയന്റ് ആയി ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. നെറ്റ്വർക്കില് the power of the network increases as square of number of computers connect. ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രഷ് ടു ഹോം ഒരു ആപ്പ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ ആദ്യം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ ആരും പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണൊന്നും ഇപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറയും. അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ പവർ. പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ എടുക്കാന്നാ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്. നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിരുന്നു മൈസ്പേസ്. പിന്നെ ഓർക്കുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊക്കെ ഓർക്കുട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എവിടെ പോയ ഓർക്കുട്ട്? വൈപ്ഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഓർക്കുട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ 10 പുതിയ പേര് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പവർ 100 times ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതോടും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പവർ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാതെ. വേറെ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ വന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് പക്ഷെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഫേസ്ബുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വേറെ. അതേമാതിരി വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ട്വിറ്റർ. ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ ടൈപ്പിലാണ്. എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും പല പല പേർപ്പസ്. വാട്സാപ്പ് വേറെ. പക്ഷെ വാട്സാപ്പ് മാതിരി തന്നെ ഒരു സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. വാട്സാപ്പിന്റെ അതേ സർവീസുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് നാളെ ഇറക്കിയ അതിന് ഒരു വിജയ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എഫക്റ്റ്. വാട്സാപ്പിന് അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എഫക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി പുതിയ വാട്സാപ്പ് വന്നിട്ട് വാട്സാപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ട് സാധനം വന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ്. മാറ്റാൻ പറ്റും. വേറെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വന്നപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിന് ത്രെട്ടായി. ഫേസ്ബുക്കിലെ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അതിന്റെ അപ്രോച്ച് വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു. വാട്സാപ്പ് വന്നു, വാട്സാപ്പിനെ വാങ്ങിച്ചു. കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നപ്പം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ കഥ. വിന്നർ ടേക്സ് എവരിതിങ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. So be prepared. So as I said, it is a VUCA world. You are living in a VUCA world. ആ പേര് മറക്കണ്ട. ഈ പണ്ടേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പോണ വേൾഡിന്റെ പേരാണ് VUCA.
VUCA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V, the environment. കോമ്പറ്റീഷൻ എവിടെ നിന്ന് വേണം ഒരു എന്റർപ്രണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. എഴുതുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ, കാരണം എസ്പെഷ്യലി VUCA വേൾഡിൽ അതൊക്കെ സംഭവിക്കണം. സോ വി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദാറ്റ്. ഈ യുഗത്തിൽ ഒരു സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ അധികം നടക്കുന്നത്. ഈ ചാൾട്ടൺ ക്രിസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് 2000 മിഡിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻസ് ആർ ഡിസ്റപ്റ്റീവ്. യൂബർ ഇസ് എ ക്ലാസിക് കേസ് ഓഫ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അവർ വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് സംഭവങ്ങൾ മാറി മറിയാം. ആദ്യം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാം. ആമസോൺ ഡിസ്റപ്റ്റ് ആണ്. ആമസോൺ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബുക്കിന്റെ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ഓൺലൈൻ ബുക്ക് കുറച്ച് കോപ്പീസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ബാർണസ് അവര് ഇവരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവായി കണ്ടില്ല. അവർ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ആണ്. സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബോട്ടം ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ്. എന്നിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പോയി സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ആമസോൺ ബുക്ക് മാത്രമല്ല, ആമസോൺ ഇല്ലാത്ത സിനിമ പോലും തുടങ്ങി ആ ലെവലിലെത്തി. That's a disruptive vision. Amazon is no longer an e-commerce place. It's a platform to watch movies, everything. You have to consume news. Apple iPhone, Apple is also going to be a platform now, where you will go for to listen music, you go to even post to this one, everything. Even buy something. Apple money is coming, so you can pay through Apple. So that kind of things are better. So disruptive innovation, it will displace the established competitors like that. Uber, world's largest taxi company, they don't have a single vehicle on their own. That is their disruptive concept. Through the class of others, they are the leading company. Facebook, the world's most popular media owner, they create no content on their own. Facebook is a show programs. Facebook's content is all the content you and me making it. So that they make money. So that they sell ads and they make money, huge money. So here's the richest man, Mark Zuckerberg. Even the type of industries are going to become more and more. It's only a sample of it. Alibaba, e-commerce giant, Chinese based. Jack Ma is the founder of that. The most valuable retailer, but they have no inventory of their own. They're just a platform, nothing mostly. They connect a lot of manufacturers and suppliers together. Our industry inventory again carry under. Our level on they're operating. The new, that's a disruption in retailing. Airbnb, the world's largest accommodation provider. The world's largest accommodation provider. They don't have any real estate, no hotels. And they sold more rooms than the complete Hilton chain put together. റൂംസും അവർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടൽ റൂമിന് 1/10 റേറ്റിൽ നല്ല താമസിക്കാനുള്ള വീടുകളും റൂമും കിട്ടും. They are just a facilitator. They are providing a platform. So that is the kind of things happening. Very interesting big developments happening with the technology revolutions. So that is what they call emerging. This is the fourth wave. You and me are now we are living in fourth wave of disruptive digital business models. This is an era of fourth. We don't know what is fifth wave going to come. Fifth wave may be another technology drone. Fourth wave, like Ubers and Facebooks and Teslas and Airbnbs, like that. They are going to kind of completely new way of looking at things. Car sharing companies coming. Financial servicing, P2P funding, peer-to-peer funding. So bank ആശ്രയിക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫണ്ടിങ്, അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ. You have money,
fund. So you with an app. Already there are companies like that. You can develop an app. To facilitate, it's called peer-to-peer lending. RBI is also approved that. Banks are even with higher interest rates than what giving it to bank. You have a parking space, let us say. You can, there's a company which can let you give your parking space. Like that, people can park the cars and you can make money from that. There are companies who will do for it. You don't have to do it. They will pool the parking spaces. As the space is becoming more concrete. I'm just giving some examples. So that kind of thing is going to come up. Innovation upside down thinking. World has gone upside down. World. What was one is not two. Now it is something else. So things like that. Only then only you have a chance of surviving, making big. So we are in the fourth wave. So imagine an example like which business. An example is a bank called Atom in Europe. It's a mobile only bank. They don't have any office mostly. It's only a mobile bank. They are the business banking business. They don't have any single office. They only through bank mobile through operate the bank. That's the new. They're also collaborating. About GM and Toyota, for example, you can see they're overlapping with Hyundai. So for various aspects, they are friends. For developing engine, GM may collaborate with Toyota, or Honda may collaborate with Ford. But some aspects they are competitors. Like the industry networks are completely redefined. Google, these are the giants going to come up. Google, Apple, Tesla. They're going to be big platforms. So the changes happening nowadays. What happens is the information democracy, the rise of information democracy. We are living in an information democracy. Our parents, or we ourselves, prior to 2000 and all, we were living in a world of information asymmetry. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ റീറ്റെയിലർ എടുത്ത് പോയിട്ട് റീറ്റെയിലർ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൈവവാക്യം. അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ. ഇന്ന് അങ്ങനെയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ടിവിയിലൂടെ കാണുന്ന ആഡ് കണ്ടിട്ട് വേണം ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വിശ്വസിക്കാൻ. ഇന്ന് അതല്ല. സോ ദി ഇൻഫർമേഷൻ വാസ് സ്കാർസ്. Now information is ubiquitous. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. With the press of a finger, mobile, you get a lot of information. പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര പേര് വാങ്ങിച്ചു, അവരുടെ റിവ്യൂ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. കമ്പനി പഴയ രീതിയിലൊന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയും. കവറപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് പണ്ടെന്ന് ഇൻഫോംഡ്, അവർക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Now they are more informed. So when your customers are more demanding, you're going to face a customer, whichever industry you're going to face, you're going to face a customer which are highly demanding. They want everything sustainable, affordable products. At the same time, very cheap, valuable products. പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മോണോലോഗ്സ് ആയിരുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു. മോളിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കും, താഴെ നടപ്പാക്കുക. ആ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് കോൺവെർസേഷൻ വെക്കുക, ഇതൊക്കെയായി. ഒരു വലിയ കമ്പനി ആയാലും നമ്മള് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെബില് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിലോ കൂടെ നമുക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളാം. രണ്ടു വൈകി പോയി. അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത ഐഡിയ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരാള് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും. അവരറിയാതെ പോലും. കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇൻഫോംഡ് ആണ്. അവര് they are more empowered. So we have to do lot of things on that. ഇന്നത്തെ ഒരു ചേഞ്ചസിനാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. 2010 ഉണ്ടായിരുന്ന റിക്വയർമെന്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ. ഇന്നത്തെ കസ്റ്റമറിന്റെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഇന്നോവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല.
സാധാരണ ഇന്നോവേഷൻ ഒന്നും പോരാ, സൂപ്പർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. ജുഗാഡ് ഇന്നോവേഷൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വാക്കാണ്, ഹിന്ദി വാക്കാണ്, അത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ്. JUGAD ജുഗാഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലോക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇന്നോവേഷൻസ്. ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചാബിൽ ഒരു ഫാമർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി തുടങ്ങി. അതാണ് ജുഗാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചെലവില്ലാതെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. വലിയ R&D ലാബ് എന്നുള്ള ഐഡിയ സയന്റിസ്റ്റ് എല്ലാം അതിൽ ഒരു വഴിക്ക് നടക്കും. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ലോക്കലി കിട്ടുന്ന ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ്. വേൾഡ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബുക്കാണത്, ജുഗാഡ് ഇന്നോവേഷൻ. വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇന്ത്യൻ കൺട്രീസ് തന്നെ 3 അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഇന്നോവേഷൻസ്. ബാറ്ററി പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ്, അത് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സുകളുണ്ട് which are kind of Jugaad kind of things. So the key question is, if you want to become, don't be, many companies what they just computerize some aspects. Otherwise, the question is, are you really going just pretending to be digital? ഒരു ബാങ്ക് ആയാലും ഡിജിറ്റലാണ്, ഇപ്പൊ കോളേജ് ആയാലും ഒരു ഡിജിറ്റലാണ്, ഹോട്ടൽ ആയാലും ഡിജിറ്റലാണ്, റെസ്റ്റോറന്റ് ആയാലും ഡിജിറ്റൽ ആവണം, ഫാമർ ആയാലും ഡിജിറ്റൽ ആവണം. കാരണം ലിവിംഗ് ഇൻ എ ഫോർത്ത് വേവ്. സോ ആക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ, ഇതുമാതിരി ഡിജിറ്റൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാകണം? ഇങ്ങനെയാകണം. യു മസ്റ്റ് ബി ഡിജിറ്റൽ ടു ദ കോർ. Your business process must be highly linked digitally. But digital thinking must pervade the companies. You must be a digital manager. Whether you're a marketing, operations, finance, you must be digital at the core. Classic example is Wikipedia. Crowdsourcing. Encyclopedia, Britannica eliminate ചെയ്തു. എങ്ങനെ, എവിടെ നിന്നാണ് ഐഡിയ വന്നത്? ഈ എൻസൈക്ലോപീഡിയ അവരുണ്ടാക്കിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാനും നിങ്ങളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നോളജ് കൊണ്ടാണ് ആ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയത്. ലീഡിംഗ് ഓൺ ദിസ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്രൗഡ് സോഴ്സിംഗ്. ക്രൗഡ് എന്ന ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഉണ്ടാക്കുക. ദാറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ്. വിക്കിപീഡിയ വലിയ സയന്റിസ്റ്റിനെയും എക്സ്പേർട്സിനെയും വെച്ചിട്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Millions in the world can contribute and make an encyclopedia on their own. Of course, there's correcting mechanism, editing mechanism, but that becomes to such an extent that first thing we want to go and you search in Wikipedia. So the kind of, imagine the kind of innovative ideas these guys have thought of. They call it Wikinomics. The wikis, wikis are in the Wikipedia. Using the power of the crowd to develop a wiki funding. നമുക്കൊരു സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രൗഡ് സോഴ്സിംഗ് ഐഡിയ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വലിയ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഒന്നും വേണ്ട, ക്രൗഡ് വിൽ ഫണ്ട് ഇറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഒരു എന്റർപ്രനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഒത്തിരി ന്യൂ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലുണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഈവൻ ഫണ്ട് ജനറേഷനും ഐഡിയ ജനറേഷനും ഒക്കെ പഴയ മാതിരി ലോകമല്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർത്ത് വേവ് of disruptive business models. So every business is software business as well as a digital money. Whether you are a logistics business, you are in the business of software. Because the value of your business is going to come through the software which runs your company, which will help the company in streamlining its operation, updating the customer, getting the inputs for the customer. The software becomes so integral part of it.
And of course, the world is not going mobile, it is gone already. So in a world gone mobile, it is a completely different way of looking at things with apps and games and locations, and now you have this language sensing. Google nobody's speaking, there's just speech recognition, just Google help me, Alexa. It is all that kind of things going to happen. That's what Jeff Bezos of Amazon, the CEO, Amazon will be disrupted one day. Amazon, of course, has disrupted many ones, eliminated many competitors, big e-commerce books eliminated. Now he's saying that Amazon also will be disrupted one day. But I hope that isn't in my lifetime. Amazon the CEO, Jeff Bezos. Stay humble but stay paranoid. I'm humble. Complacent, anything can happen. So be very alert, restless for change. So there's so many things change happening. So, for example, the information societies and the companies can check the prices. A lot of information. Customers are now more empowered. There's a site like this, people can compare different brands' prices. It's not by a company, it's by a third-party company. So you can create money like that kind of apps, comparing hotel prices, comparing food prices. Even Amazon provides you comparison of prices. There are also products like Git2. The concept of price itself is changing. It is not like the airline will fix the price. The thing is coming that you can specify, I want to go from this place to this place. And this is the price you can bid for the price at which you would like to travel. And the appropriate logistics or travel providers will submit their codes. So it's becoming reverse price now. The pricing is going to be very innovative now. You will set in the hotels, you will say, I want to stay here. This is the price I want to pay. There's a website for that. So the hotel companies will compete for that customer. And say, of course, we can take you for that price. They will inform you. So that kind of changes are happening in the information society. So it's no longer going to be one price for all. If 10 customers are going to hotel, 10 customers will pay different prices. That's going to be the norm now. There's also new types of things like Groupon and Commodal, Deals, Dala. Deal sites, sorry. That is another innovation. Where you can go to such sites and where the companies which are offering any deals, you can search for the deals. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റില് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇത്ര ഓണിയൻ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ പ്രൈസ് വാങ്ങണ്ട, ആ ഡീൽ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 100 കിലോ ഓണിയൻ വേണം. സോ യു ഗെറ്റ് എ ഡീൽ ഫ്രോം എ ന്യൂ സപ്ലയർ who will give you at that price. Or like class particular product mobile. You can go to the deal sites and there you submit, we want 15 mobile phones, putting all our classmates together. They give special price to you. That's called deal sites. So these kind of things, hotels, food, restaurants, packages, you can claim for deals like that. Food and deals in Trichy. So people are looking for all that kind of changes. And now another thing is like wearable technologies are going to come like anything. Other things happening. Google Glass, Apple Watch, and all those kind of things. Tesco's have got a virtual store. It's a virtual store. No physical items. It's like a store, virtual store. You can browse your mobile phone and order it. As if you're shopping in a virtual physical store. Google Glass, of course, is a very innovative product. With all those features, you can browse the internet with the glass, you can search it, you can do a lot of things. But
Unfortunately, it does not click. And so that's what I'm saying. Product is excellent. In fact, Google launched it in selected markets, in a selected quantities. Only registered customers they give it. We call it beta testing. They did the beta testing, and they got all of feedbacks about how customers view such products. ഈ സർവേ മാത്രമല്ല ഈ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്, വേറെ ഒത്തിരി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ വൈകിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, market test ചെയ്യാം. So they found that something is not working. So they almost. So what happens is the innovating companies are that once they see that something is not working, they'll immediately take off and then change to new ideas. Google employees 1 day in a week, they insist that employees must spend this much of time on innovative idea. And this thing is നമ്മുടെ routine work മാത്രം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയാൻ. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് ഇത്ര ശതമാനം ഇന്ന് ചെയ്തു, ഇന്ന് വർക്കുകൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ പുതിയ ടൈപ്പ് വർക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ, ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത്? That is another criteria they evaluate. So weekly 1 day they want this, they set apart for the employees to do something new idea. അവിടെയാണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ വരുന്നത്. ഗൂഗിൾ ഡോസിന്റെ ആൾക്കാരുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Another interesting product, Amazon Dash. We think of very creative, real-time marketing. Tide, ഈ ഒരു സാധനം, ചെറിയൊരു സാധനം, ഇതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻസർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈഡ് വാഷിംഗ് പൗഡർ തീർന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആമസോൺ വഴി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാധനം എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധനം പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ട. എന്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സോപ്സിനും ഇതിനൊക്കെ ഇന്നത്തെ that's another Amazon called Dash button സെൻസർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് that's a real time. Hello. One second. Is that? Sorry. Hello. Okay. Okay. Sally. So Google Analytics is there. Software. So you have to think about all those kind of things. So essentially, I'm saying that things is flow through you. A lot of changes are going to happen, and you must be really prepared for that. Okay. So shall I manage? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Or do I have 5 more minutes? Okay. Sure. You can. Okay. Sure. Okay. So what happens is this is happening is a paradigm shift. You heard about paradigm shift? That is going to happen. Totally different kind of things are happening. Newton's law of physics. That was a different paradigm. When Einstein came up with Einstein's theory of relativity is a paradigm shift. World is no longer the Newtonic world. Marketing with new kind of rules coming. Completely shifting. 80-20 rule. It's getting long tail. 80-20 rule, as you know, what is 80-20 rule? 80-20 rule means 80% of your profit will come from 20% of your products. അതെല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന സെയിമാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിലായാലും നമുക്ക് 80-20 റൂൾ എല്ലായിടത്തും കാണാം. ക്ലാസ് റൂമിലായാലും 80% of the problem is created by 20% of the students. ഒരു രാജ്യത്തിലായി തന്നെ 20% of the people contributes 80% of the revenue, like that. So this rule is everywhere seen. But when it's coming to digital, that rule is getting changed.
The digital technology is becoming long tail. Economics of scale and curtain, other that is becoming economics of scope. Variety. ഇപ്പൊ ആമസോൺ നമ്മള് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് നോർമൽ റീറ്റെയിലർ അടുത്ത് കിട്ടില്ല. അതാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അല്ല. ആമസോൺ നോക്കുന്നത് സ്കെയിൽ അല്ല, അവർ നോക്കുന്നത് സ്കോപ്പാണ്, വെറൈറ്റി. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ വേൾഡിൽ എല്ലാവരും ഒരു യുണീക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആമസോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്കണോമിക്സ് സ്കോപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രെങ്ത്. DC ബുക്സിന് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വേണ്ടത്. ഒരു ബുക്ക് ഇത്ര വീട്ടിലെങ്കിൽ DC ബുക്സ് നഷ്ടമാണ് ആ ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആമസോണ് ഒരു 10 കോപ്പി മാത്രം വിൽക്കുന്ന ബുക്ക് ഒരു ആമസോണിൽ കിട്ടും. കാരണം അവരുടെ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കോപ്പിലാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടാവില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും റീറ്റെയിലർ അടുത്തായിരിക്കും ഇൻവെന്ററി. ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 10 പേരായിരിക്കും, ചൈനയിൽ നിന്ന് 10 പേര്, അങ്ങനെ 20 പേര്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഹോൾ വേൾഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 1000. They make money with that. And personalization and customization. Big ideas coming. The shoes, Nike shoes, ഷൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിൽ നമുക്ക് തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഷൂസ് സ്നീക്കേഴ്സിന്റെ കളർ വേണം. You can say website. You can give the color, the food sold in the color വേണം. So you can submit your size and all the colors and submit to that. Item will be delivered to you after some nominal time. Jeans customization is coming up. Cars, the bullets, bullet engine is providing customization. Enfield bullet. There are new kinds of technologies helping that kind of things. അതും പണ്ടൊക്കെ ഔട്ട്ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗാണ്. നമ്മുടെ കമ്പനി ഔട്ട്ബൗണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്, അതാണ് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ്, വാങ്ങിക്കൂ. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഇന്ന് ഇൻബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ആമസോണിലോ പോയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്. So you have to create a viral thing about your product. People should buzz the creative. Then people will come to you. They'll come to your website. They'll search for you in the keyword. That's kind of marketing. In another case, listing tools, online listing tools. ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഇന്നോവേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അറിയാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. So that's also very important these days. Online listening tools are there. On Facebook, for example, you can see what the customers are talking about in newly launched products, about the price, what do they feel, what aspect of the product they are emphasizing more. Okay, പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഈ ക്രൗഡ് സോഴ്സിംഗ് വേറൊരു അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയറ്റ് came up with a new car, extraordinary car. They got 10,000 suggestions from their customers to their website. So you can imagine, so innovation doesn't come from your own employees. It can even come from your customers. They created an idea platform where customers can contribute and tell them what kind of features they want. So each customer were interested to give an idea like what kind of features they want to be in that Fiat car. And the other customers will vote for that idea. So the suggestions which are getting high votes will be rewarded like that. There's another example of Starbucks. You heard about Starbucks. Now, Starbucks have a platform like this in the website. Starbucks will generate a lot of ideas. You can see a lot of ideas they are generated about how to improve their coffee table service. So the ideas generated not their own stuff. Your own customers will. So with the digital platform, when your business is not in the making of coffee, you're a business in a software business, digital environment platform where you generate a lot of ideas. This will in turn help you to make better products. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Does anyone from the audience have any doubts? Doubts?
I've given you an outline of things. As I know, this is a world of information, not asymmetry, symmetry. You can go and search many information. Yes. Yes, Joseph, yes. Okay, I think shall we back? Okay, okay, sir. Once again, thank you so much, sir, for your time. So we have come to the end of our webinar. Now it is time to propose the vote of thanks. I invite Dr. Jaya Paul, Assistant Professor, Department of Mathematics, to propose vote of thanks. Thank you, Amarda. Good afternoon, everyone. This is time to propose a vote of thanks. This lecture was very informative. We were able to understand a lot of nuances about marketing. I take this opportunity to thank our resource person, Dr. Manoj Edwards, sir, for sharing his precious time with us and for enlightening us. On behalf of the Department of Mathematics and IEDC, IIC of St. Peter's College, Kolenchery, I extend my sincere gratitude to you, sir. Thank you. Next, I thank our beloved principal, Dr. Shaju Verghese, sir, for his enthusiastic support. Thank you, sir. Next, let me extend my gratitude to our HOD, Dr. Annie Verghese, for her perfect support and guidance. Thank you, ma'am. I also like to thank our nodal officers of IEDC and IIC, Dr. Sona, Dr. Renu, for their wholehearted support. A special thanks to my dear colleagues, IEDC members, teachers from other departments for their support. Now, finally, heartfelt thanks to all the students, especially Alvin and Ashwin of Commerce Department for their technical support, and Amarda Jacob, Department of Mathematics, for anchoring the webinar. Once again, thanks to all for joining us today, and we will see you next time. Stay safe. Thank you. Thank you. So shall I? Thank you very much for inviting. Thank you, Manoj sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Meeting is adjourned now.